గుంటూరు జిల్లా బండ్లమూడి గార్డెన్స్లో ఐసీఐ గుంటూరు చాప్టర్ ఆధ్వర్యాన స్ఫూర్తి పేరుతో శనివారం నిర్వహించిన మెగాసీఏ విద్యార్థుల సమావేశానికి ముఖ్యాతిథిగా నారాలోకేష్ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ ఐసీఐ ప్రపంచంలోనే అత్యంత గౌరవనీయమైన, విశ్వసనీయ సంస్థగా గుర్తింపు పొందిందన్నారు. వికసిత్ భారత్లో భాగంగా 2047 నాటికి $30 ట్రిలియన్ ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరించాలన్నది ప్రధాని మోడీజీ ఆకాంక్ష కాగా, అందులో $2 మరియు 40 సెంట్లు ట్రిలియన్ సాధించాలన్నది ఆంధ్రప్రదేశ్ లక్ష్యం అని అన్నారు. ఇది కఠినమైనది అయినప్పటికీ అసాధ్యం కాదు. సౌత్ ఆసియాలోనే మొట్టమొదటి క్వాంటం కంప్యూటర్ జనవరిలో అమరావతిలో ఆవిష్కృతం కాబోతోందన్నారు. గతంలో జన్మభూమి, స్వయం సహాయక సంఘాలు, గవర్నెన్స్, ఐటీ హబ్లతో రాష్ట్ర చిత్రపటాన్ని మార్చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పుడు క్వాంటం వ్యాలీతో ఏపీ రూపురేఖలు మార్చబోతున్నారని చెప్పారు. 14 పేపర్స్ ఉంటాయి. ఎక్కడ మిస్ అయినా కూడా మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి మొదలు పెట్టాలి. టిపికల్ అండ్ టీడియస్ ప్రొఫెషన్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది సిఏ అని నాకు తెలుసు. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇట్ ఈస్ నౌ. సో చాలా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వచ్చింది అని విన్నాను. ఐ ఆల్వేస్ సీ క్వాంటిటీస్ ఎవ్రీవేర్, క్వాలిటీ ఈజ్ వెరీ రేర్. సో ఐ విష్ a qualitative CA should come in forward. ఎందుకంటే మా అధినాయకులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆల్వేస్ సేస్ ప్రతి కుటుంబం నుంచి ఒక ఎంటర్ప్రీనర్ని మేము తయారు చేస్తాము రానున్న 2047లో అని. అండ్ ప్రతి ఎంటర్ప్రీనర్ ఒక ఫ్యామిలీలో ఉన్నారు అని అంటే వారికి ఒక సిఏ, ఒక క్వాలిటేటివ్ సిఏ నీడ్ ఉందని అర్థం. సో యు ఆర్ ఆల్ ఆర్ ఫ్యూచర్. ఐటీని చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మేము చూస్తూ పెరిగాం, ఏఐని రానున్న ఫ్యూచర్ చూస్తూ పెరుగుతుంది. సో ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మనందరం కూడా ది బెటర్ ఫ్యూచర్ని తయారు చేయాలి అని చెప్పి కోరుకుంటూ, అండ్ ఆల్వేస్ ఇన్స్పైరింగ్ పర్సనాలిటీ ఆఫ్ అవర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ నారా లోకేష్ గారికి వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ఫుల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అండ్ గౌరవనీయులు గల్లా మాధవి గారికి అండ్ టు ఆల్ ద యంగ్స్టర్స్ who are here to this amazing conference, a very warm good morning to all of you. As a person who did his MBA from Stanford, I always knew CA was not for me. It's very difficult to pass. When I joined my family business, Heritage Foods, I remember meeting my CFO, Prabhakar garu. After he completed the examinations, he was one of the very first employees who joined Heritage Foods, and he continues to work with us. And I should tell you about the traits. He is one of the most disciplined and strict officer I've ever seen. In 2013, when Brahmani returned from Stanford and when she completed her MBA and I wanted to come into politics, we had a transition period of 3 months where I stepped down from executive director role, Brahmani came into that role. In the 3 months I needed a television in my new office because I had to do presentations. So I requisitioned for one, naturally as any director would do. My CFO turned it down. He said, "You no longer are the executive director, you are merely a director and you are not eligible for a 60,000 rupee television." Now why am I sharing this with you? As all of you go out, as all of you conquer the world, there is greater responsibility to maintain our integrity and ethics. That is one thing that you acquire over a period of time. And in your journey, what I call is life, this is a very, very important thing. So I would request all of you to really, really think about this as you go about conquering the world. You know, ICI is India's intellectual backbone. It has now turned almost 76 years old. As sir said, I stand corrected. You are the largest accounting powerhouse in the world. You are also the most respected and recognized one. And I believe you are one of the very first to also adopt forensic accounting standards.
I'd like to share some very interesting statistics. 10 lakh students appear for this exam. I've enlisted, and close to 2 lakh students appear for this exam twice a year. Now the strength of your entire organization is almost close to 4 lakh members and 54 overseas chapters. So wherever there is business, there is Bharat. And wherever there is Bharat, there is ICAI behind it. And to my surprise, when I was preparing for my speech, and to my surprise, I realized that Guntur is the CA factory of India. I thought Guntur doctors, engineers conquered the world. Clearly, I stand wrong. Guntur CAs have managed to conquer the world. Close to 10,000 students are pursuing this career. And the number of students who are pursuing CA are higher than the students who are pursuing engineering and medicine combined. So we have amazing talent here. One of the highest pass percentages, which means that there's amazing aspiration. From Guntur to Gulf, America to Australia, wherever you go, you actually end up seeing Telugu CAs today. As I said, your profession is not easy. That's why I chose to become a Stanford MBA. It is a very difficult profession, but that's what makes it very valuable. Diamonds are not made easy. Neither are CAs. People say there are two types of folks. One are CAs, the other one who wish they were CAs. And people who criticize you are merely jealous about you. CA as a profession spans across sectors. Behind every balance sheet, of course, there is a CA. And when I went to Stanford for my MBA, I actually focused on accounting because I knew that was my biggest weakness. So the 2 years I was there, almost every quarter I would take at least 2 accounting classes. And honestly, we are all living in very inspiring times. Under the leadership of the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, India has come about with a vision called Vikasit Bharat. It is what India will achieve in 2047. And the Honorable Prime Minister has made a bold statement that India will become a $30 trillion economy. Wherever I go, I keep telling Andhra Pradesh has double engine Sarkar. The Honorable Prime Minister Narendra Modi ji in Delhi. And of course, we have an amazing Chief Minister called Chandrababu Naidu garu here in Andhra Pradesh. For all of you sitting here, Mr. Naidu is a true inspiration. I'm not saying this because I'm his son. I'm not saying it because I'm the National General Secretary of Telugu Desam Party. Today, if I'm in politics, if I'm inspired by a visionary leader to join politics, it is one person, that is our Chief Minister, Mr. Chandrababu Naidu garu. His age might be 75, but his heart is like a 25-year-old. I think about 45 days back, we did a housewarming ceremony in Kuppam. There, the priest was saying, he will have amazingly long life. So my second question to the priest was, will he have the same energy also? Because the sheer passion with which he's going about building a state, the sheer energy with which he's attracting investments into the state. We have taken a stand that by 2047, Andhra Pradesh will become a $2.4 trillion economy. Now, what does it mean for all of us sitting here? It will open up amazing opportunities for us to go conquer Andhra Pradesh.